गव्हर्मेंट स्कुला शिकून प्रॉडक्ट मॅनेजर एट पेपाल तशीची विश्व कोंकणी केंद्राक स्कॉलर जावन आयलो तदनंतर अलुमनाय एसोसिएशनाचे सेक्रेटरी जावन आतां कोंकणी लँग्वेज अँड कल्चरल फाउंडेशन हाच्या ट्रस्टी आमगेल्या आयचे अभिमानाचे अलुमनाय आमगेलो टू आज विश्व कोंकणी केंद्रांत आसा वेंकटेश प्रभू. वेंकी, हांव ह्या कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. वेंकटेश, हांवें सांगला वरी तुगेल्या जर्नी आमकां मस्त एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसा, एक अभिमान आसा. सो ह्या जर्नीक तूं तुगेलें लायफ कशी एप्रोच करता म्हणून म्हगेलें तुगेलें फर्स्ट क्वेश्चन. Sure. हांव आतां म्हगेल लायफ आय लुक एट इट एज लायक अ रोड ट्रीप. आतां रोड ट्रीप म्हळ्यार कशी म्हळ्यार इट्स अ लाँग नेवर एंडींग नायस रोड ट्रीप म्हणकी. आय स्टार्टेड ऑफ ऑन अ बायसिकल. आतां सान आसतना आमी सायकल जर्नी सुरू केलें. आतां हांव सायकलांत स्कुला वताना विंगड छांग सायकल पुरो पळोवन म्हाका ओके ते सायकल म्हाका कशें आशिल्लें म्हणून एस्पायर करता आशिल्लो. तशी आमी नेक्स्ट वी स्टार्टेड ट्रॅवलिंग ऑफ इन गव्हर्मेंट बसीस म्हणकी, ट्रेन्स म्हणकी. ते पुरो पळयतना जनरल क्लासांत वता आशिल्लें. मागीर एक दीस हांव स्लिपरांत वचका, एसींत वचका, हें पुरो एस्पायर करचें सुरू केलें. आतां नाव आय रिसंटली बॉट अ कार 3 years बिफोर एक युज्ड कार घेतलें. आतां हांव हे रोड ट्रिप म्हगेल्या युज्ड कारांत वतास. हांव ह्या रोड ट्रिपांत वताना आय विल सी अ लॉट ऑफ कार्स, लॉट ऑफ नायस कार्स, लॉट ऑफ फास्ट कार्स. मस्त कार्स म्हगेल काराक ओवरटेक करता ते. तशी हांव एक मस्त विंगड व्हेकल्साक ओवरटेक करून येता. ऑलवेज ते विंगड कार्साक व्हेकल्साक पळोवन आय ऑलवेज एस्पायर टू डू बेटर. म्हळ्यार हांव जलस जावचें न्हय, बट इन्स्टेड आय एस्पायर टू डू बेटर. इन दीस रोड ट्रीप मस्त जन म्हगेल कार चढता ती. माय फॅमिली वील ऑलवेज बी देर विथ मी कॉन्स्टंटली. म्हगेल फ्रेंड्स आसता ती, म्हगेले करियर कोलिग्स आनी पुरो आसता ती. अशी एक डेस्टिनेशन म्हण न्हय, ते जर्नी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अशी एक द अदर कार्स आतां तुमी एक BMW पळयला री, नाव एक लंबोर्गिनी पळयला री, यू शूड ऑलवेज ट्राय टू गेट इन टू दॅट बेटर कार. म्हळ्यार दॅट कार कॅन बी एनीथींग फॉर यू. आतां तुमकां एक कम्युनिटी गोल्स आसच्या पुरो, नाव तुगेलें एक प्रमोशन जावका म्हण आसच्या पुरो, दॅट कॅन बी ऑन युअर कार. अशी एक आमी एक लायफाक पळयल जाल्यार तशी ऑन द वे इन युअर एंटायर जर्नी यू वील हॅव अ लॉट ऑफ एक्सपिरियन्सीस अँड बेस्ट मुमेंट कलेक्शन्स. तशी हांव म्हगेल्या लायफाक हें एक अप्रोच करता. वाव, दॅट इज रियली इंटरेस्टिंग. वेंकी, तूं आज सांगलें हा तुगेल्या एप्रोच तुगेल्या लायफा विशयार. तूं BMS सायटीन तूं इंजिनियरींग करून जाता री तूं GEक जॉयन केलो इनिशियली फायनान्स रोलाक, आनी आतां तूं पेपालान तूं प्रॉडक्ट मॅनेजर जावन आसा. सो हे मदीं तुगेलें ह्या करियर जर्नी कशी आशिल्ला? शुअर. हांव आतां इंजिनियरिंगांत प्लेसमेंट्स जेत्ताना म्हाका 2 ऑफर्स आशिल्ले. तातूंत जनरल इलेक्ट्रीक GE वॉज माय फर्स्ट चॉयस. ते हांव चॉयस केल्ले रिजन प्रायमरीली म्हळ्यार म्हाका एक फिनान्शियली ते एक बेटर ऑफर आशिल्लें. सो रोल मस्त कन्सिडर करनाशी हांव GE म्हणून एक जॉयन केल्लें. सो म्हळ्यार तावळी म्हाका म्हगेल फॅमिली सपोर्ट करता आशिल्लें. मस्त पुरो एक फिनान्शियली स्टेबल जावचें व्हेरी इम्पॉर्टंट गोल आशिल्लें. सो हांव जनरल इलेक्ट्रिकांतू एक फिनान्स रोलांतू एक स्टार्ट केलें. ग्रॅज्युएट इंजिनियर ट्रेनी म्हणून एक पोजिशन म्हाका 1 month ट्रेनिंग बँगलोरांत दिवन तांणी हैदराबादा पेटयलें. नेक्स्ट 5 to 6 months मात्र हांव GEंत आशिल्लें. ते रिजन कसं नाही म्हळ्यार म्हाका रोल कसं नाही आयडिया नाशिल्लें. अँड बिकॉज आय वॉज इन अ फिनान्स रोल एट दॅट टायम म्हाका आय ऑलवेज एट दॅट पॉयंट हांव म्हळ्यार एक प्रोग्रामींगाचें कसं नाही करता, हांव एक कोर कंप्युटर सायन्स रिलेटेड कसं नाही करता म्हणून एक इंट्रस्ट आशिल्लें. ताजे निमित्त हांव एक 3 months जाल्ले कुळे म्हाका हें जायना म्हणून एक तावळी ते एक मेंटालिटी आशिल्लें. हांव लकीली म्हगेले एक सिनियर एक म्हळ्यार म्हगेलें नेटवर्क स्ट्रॉंग बिल्ड जावन आशिल्लें बाय दॅट टायम. एक सिनियर अशी उलयतना तो म्हाका रेफर कर न्हू झिंगा गेम्स म्हणून. आतां फार्मविल 2 हे मस्त फेमस गेम्स पळय आसा न्हय, ते गेम्स डेवलप केलेले एक गेम डेवलपमेंट कंपनी बँगलोरांतू तांणी म्हाका इंटरव्यूक आपयलें. मागीर ते ऑफर जाल्लें आनी ते आफ्टर 6 months इन GE आय मूव्ड ऑन टू झिंगा गेम्स एज अ सायट रिलायबिलिटी इंजिनियर म्हणून. सो थंय सुरू कर न्हू हांव आनी एक 3 years थंय काम केल्लें. इट वॉज गोईंग गूड, कंपनी इज गूड, मस्त कोलिग्स चांग आशिल्ले, हांव प्रमोशन समेत मेळ्ळें. बट एज आय सेड बिफोर आय ऑलवेज वॉन्टेड टू डू बेटर अँड एस्पायर फॉर बेटर. मस्त सिक्का म्हणून पुराय एक आशिल्लें. तशी 3 years जाले नंतर हांव पेपालाक एक सायट रिलायबिलिटी इंजिनियर सेम स्ट्रिमांतू जॉयन करतना हांव कंटिन्यू स्टार्ट केलें.
नाव 2019 अंत हांव पेपालाक जॉयन जाल्लें आनी नेक्स्ट 3 years हांव एम्बेडेड एसआरई म्हण एक टिमांत कंटिन्यू जाल्लें आनी म्हगेलें प्रमोशन जाल्लें मस्त टिम्स पुरा म्हगेले मॅनेजर्स मस्त चेंज जाल्ले म्हगेलें काम पुरा चेंज जाल्लें तशें इवेंच्युअली आत्तां हांव एक TLP टेक्नॉलॉजी लिडरशिप प्रोग्राम म्हणून एक पार्ट जावन तांतू हांव म्हगेले जानेवारी दिगून प्रोडक्ट मॅनेजर जावन एपॅक बँक पेमेंट्स टिमांतू हांव पेपालांतू काम करता. ओके, तू सांगले TLP म्हणल्यार प्रोग्राम आमी तितू प्रोडक्ट मॅनेजर जावन आतां रोल चेंज जाला म्हणून सो तर TLP म्हळ्यार कसं ना TLP stands for Technology Leadership Program. आत्तां हांव बिफोर आय एक्सप्लेन अबाउट TLP आत्तां 7 years बिफोर when I said GE जॉयन केला पळय थंय एक वन व्हेरी इम्पॉर्टंट ना मोस्ट एस्पायरींग एक प्रोग्राम म्हळ्यार एक ITLP इंटरनॅशनल टेक्नॉलॉजी लिडरशिप प्रोग्राम म्हणून एक प्रोग्राम आशिल्ले थंय GEंतू. सो ते कशी प्रोग्राम म्हळ्यार इट्स अ रोटेशनल प्रोग्राम कंपनी गिव्स टू देर ब्रायट अँड एक्स्ट्रॉडिनरी एम्प्लॉईज. कशी म्हळ्यार एवरी 6 months तुम्ही एक टिमांत अक्रॉस द कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड तुम्ही वचून थंय एक टिमांत काम करयता. इट्स लायक एन MBA प्रोग्राम फॉर 2 years कंपनी तुमकां फंड करतात. हांव GEंत आसतना ते एक ITLP जॉयन जावका म्हणून एक बारी आस आशिल्लें बट बिकॉज म्हगेले फिनान्स रोलांत आशिल्ले निमित्त कोर ना न्हय सो थंय तावळी हांव मूव जावका जालें. बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2019 पेपालाक जॉयन जाले नंतर सेम वेरी सिमिलर प्रोग्राम इट्स वेरी फेमसली नोन एज पेपाल्स इंटरनल MBA. ते प्रोग्राम इट्स अ 2 year रोटेशनल प्रोग्राम. एवरी 6 months आमी एक टिमांत वचून विंगड रोल्स एक्सप्लोर करतात. सेल्स जाय जाल्यार करयता. यू कॅन बी फ्रॉम एनी बॅकग्राउंड आतां ಕೆಲವು सर्टन कंडिशन्स पुरा आसा. इफ यू क्वालिफाय ऑल ऑफ दॅट एक प्रोसेस आसा. इफ यू फॉलो ऑल दॅट प्रोसेस अँड देन गेट थ्रू इट इट्स वेरी एक्सक्लुसीव प्रोग्राम. ते इफ यू गेट थ्रू इट देन नेक्स्ट 2 years आतां म्हगेले हे जानेवारी दिगून सुरू जाल्लें. So every 6 months I will work across different teams. PayPal offices roles kanchipura all over the world. I'll work across these different teams across PayPal for like next 2 years. ते तशी एक रोटेशनल प्रोग्राम. ओके, हा प्रोग्राम आणि हाजे तुका मुखावेल जर्नी खंडीत मस्त इंटरेस्टिंग दिसता. सो हाजे एक सिलेक्शन प्रोसेस आसता म्हणून हांव लेखता. सो त्या प्रोसेस कशी आशिल्ला? श्योर. ते सिलेक्शन प्रोसेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार एक लेस दॅन 5 to 10% ऑफ ऑल द पीपल हू अप्लाय युजली गेट थ्रू. इयरली म्हळ्यार एक 6 to 7 members ऑफ द एंटायर पेपाल हुएवर अप्लायज दे विल गेट थ्रू द प्रोग्राम म्हणून. ते सिलेक्शन प्रोसेसाक एक म्हळ्यार विंगड स्पेशल प्रोसेस म्हणून कांय ना. इट्स नॉट लायक अ सेपरेट टेक्निकल इंटरव्यूज म्हळ्यार एक बुक्सांत वचून ते करचें न्हय. इट्स मोर अबाउट हू यू आर एज अ पर्सन. डू यू हॅव वॉट इट टेक्स टू बिकम अ बेटर इंडिविज्युअल कॉन्ट्रिब्युटर ऑर लायक अ लिडर. तुगेले एक मस्त पर्सनॅलिटी कशी आसा ते पुरो पळयता ती. तुम्ही एक इतले प्री-रिक्विसाइट्स आसा. तुम्ही एक इतले 3 रेकमेंडेशन लेटर घेवका इन्क्लुडींग पेपालांत एक डायरेक्टर लेवल रेकमेंडेशन लेटर घेवका आनी तुमगेले एंटायर करियर जर्नी यू ऑलवेज हॅव टू डू बेटर. म्हळ्यार तुमगेले डायरेक्टर हॅव टू सर्टिफाय दॅट यू आर अमंग द टॉप 5% ऑफ द टीम म्हणून तुम्ही सर्टिफिकेशन दिवका. सो तशी पुरा दिवन ते पुरा जाले नंतर आमी वी हॅव टू बिल्ड एन एप्लिकेशन. एक चांग 2 minutes विडियो करका आमी आनी हे रेकमेंडेशन लेटर्स पुरा कलेक्ट कर न्हू एक इतले एसे क्वेश्चन्स बरोवका. इट्स जनरली लायक एक कॉलेज अप्लिकेशन असा केला मेणकीची एक अप्लाय कर न्हू. ते जाले नंतर तांतू फर्स्ट राउंड क्लियर जाले नंतर एक इतले राउंड्स ऑफ 4 to 5 rounds ऑफ इंटरव्यूज आसता. ते इंटरव्यूजांत अगेन डिफरंट टीम राउंड इंटरव्यूज नॉट लायक एनी अदर टेक्निकल इंटरव्यूज बट दे आर ऑल्सो इन्क्लुडेड. तशें पुरो पळोवन मागीर ते क्लियर जाले नंतर देन यू वील म्हळ्यार इंटरव्यू जाले नंतर एक इतले राउंडाक ताणें सांगता ती कशें जालें म्हणून. आफ्टर दॅट यू वील गेट टू नो वेदर यू हॅव क्वालिफायड ऑर नॉट म्हणून तशें. ओके, सो तू त्या टायमार तुगेल्या प्रिपरेशनांत एक ग्रोथा ಬಗ್ಗೆ तुगेले एक मॅप प्रिपेर केलेला आमी पळया. आतां हे मॅप आमी म्हळ्यार WKC कोलॅबोरेशना वट्टू एक्चुअली आमी ग्रोथ मॅप TLP प्रोग्रामागोस्कर केल्लें. सो ते मॅप म्हगेले विंगड करियर एस्पेक्ट्स पुरा डिपिक्ट करता इन जनरल. ओके, तंतू चांगला वरी तुगेल्या करियराच्या आमी तुगेल्या उलयली ती मॅपान तू. सो तुगेल्या पर्सनल लायफ आनी एज्युकेशना विशयारी सो तू सांगची जाल्यार. आतां हांव
एज्युकेशन म्हळ्यार अंटील 2011 म्हळ्यार 2009 थंय हांव गव्हर्मेंट स्कुलांतू तुमी सांगिल्लें म्हणजे गव्हर्मेंट स्कुलांतू पब्लीक एज्युकेशनांतू शिकिल्लें. इवन आफ्टर दॅट ऑल्सो म्हाका एक स्कॉलरशिप्स मेळ्ळाले इंक्लुडींग WKC फॉर इंजिनियरींग. तशी हांव गव्हर्मेंट स्कुल्सांतू पुरो एज्युकेशन कंप्लीट कर न्हू. इवन आफ्टर दॅट ऑल्सो स्कॉलरशिप्सांतू कंप्लीट कर न्हू. आय स्टार्टेड ऑफ इंजिनियरींग म्हगेले BMS IT इंतू स्टार्ट केलें. सो तशी 4 years ऑफ इंजिनियरींग ते इट वॉज नॉट म्हळ्यार अंटील इंजिनियरींग म्हगेले परफॉर्मन्सीस आनी पुरो लायक आशिल्ले. बट इंजिनियरींग जाले नंतर आय हॅड माय अप्स अँड डावन्स. ते अप्स अँड डावन्सांत कशें म्हळ्यार ड्युरींग सेकंड इयर फॉर एग्जाम्पल आय हॅड अ डिफिकल्ट टायम क्लियरींग सम ऑफ द सब्जेक्ट्स. म्हळ्यार जाल्लें बट आय हॅड अ व्हेरी डिफिकल्ट टायम. बट थर्ड इयर फोर्थ इयर अंतू देन आय रिकवर्ड रियली वेल तशी आनी मस्त कॉन्फरन्सीस अटेंड करचे सुरू केल्ले आनी outside academics I started to do really well. I started to build my own network म्हण पुरा मस्त पुरा हें केल्लें आनी मस्त कॉलेजांतू टेक्निकल क्लब्स आनी पुरा आसता फेस्ट ऑर्गनायज करच्याक तशी पुरा एक मस्त पुरा इनवॉल्व जावन हांव. सो फायनली 2015 अंतू हांव अकॅडमिकांतू एक इंजिनियरींग हें कंप्लीट केलें तशी. सो दॅट्स अबाउट माय अकॅडमीक. आनी पर्सनली जावन आमी ओरिजिनली आय वॉज बॉर्न अँड ब्रॉट अप हियर इन कुंदापूर. बट आमी एक 12 years म्हगेले आनी पुरो आंध्रांत आशिल्ले. सो म्हगेले 12 years 7th स्टँडर्ड थंय हांव आंध्रांत आशिल्लें. मागीर आमी हांगा मायग्रेट जावन कुंदापुराक मायग्रेट जावन थंय देखून आय ग्रू अप देर इन कुंदापूर तशी पुरा. आनी दॅट्स अबाउट. ओके. तुगेले तंतू ग्रोथ मापान पळयल्यार तुगेले कम्युनिटी हांतू सो WKC स्कॉलर दुखून आतां तूं KLC ऑफ ट्रस्टी जावन आसा. सो मस्त विशयारी WKC रिलेटेड आसा. सो ता सांगचे जाल्यार तुगेले WKC जर्नी कशी आशिल्ली? श्योर. आतां तुमी इफ यू हॅव हर्ड फ्रॉम मी बिफोर WKC इज अ व्हेरी बीग पार्ट ऑफ माय लायफ. मस्त इट्स सच अ ह्यूज पार्ट. म्हळ्यार इट वूड बी फेअर टू से दॅट प्रॉबब्ली म्हळ्यार WKC म्हणे एक इन्स्टिट्यूशन नाशिल्लें जाल्यार आय वूड नॉट हॅव बिकम एन इंजिनियर प्रॉबब्ली. आय मीन म्हळ्यार सक्सेस जायना आशिल्लें म्हणचे विशय न्हय. बट इट्स माय एंटायर करियर जर्नी पाथ वूड हॅव बीन लायक इवन एज्युकेशन पाथ वूड हॅव बीन कंप्लिटली डिफरंट. बट थँक्स टू WKC आतां 2011 तू हांव इंजिनियरींग अप्लाय करता म्हळ्यार जाल्यार मस्त एक फिनान्शियली वी वर एज आय मेन्शन्ड वी वर रियली पूर. फिनान्शियली वी वर वीक. सो WKCचे सपोर्ट म्हाका इंटेंशन म्हळ्यार मेनली स्कॉलरशीप मेळका म्हणून हांव अप्लाय केलेलें. बट एज एवरी वन ईच अँड एवरी WKC स्कॉलर सेज वन्स यू गेट इन टू WKC यू रियलायज दॅट हांगा मेळचे क्षमता कॅम्पाचे एक्सपिरियन्स जावं द कनेक्शन्स दॅट यू बिल्ड द फ्रेंडशिप्स that you build here, they are like probably 1,000 times more valuable along with that financial support मेळचे. सो तशी म्हळ्यार इनिशियली आय स्टार्टेड ऑफ एज अ स्कॉलर. आमी फर्स्ट इयर जाले नंतर द कॅम्प्स पुरा मस्त बारी खुशी जावन कॅम्प्स म्हळ्यार आय इमिडिएटली स्मायल नॅचरल. सो मस्त पुरा एक आय गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स हियर. मस्त जना मेळ्ळे तशें पुरो जावन कॅम्प्स पुरो अटेंड कर न्हू. मागीर आय स्टार्टेड ऑफ वॉलंटियरींग. हांगा बारीक खुशी जावन आमगेले वर्ल्ड क्लास हॉस्टेल आसता ते पुरो पळयतना बारीक खुशी जावन आय स्टार्टेड ऑफ एज अ वॉलंटियर. ते वॉलंटियरींग कर न्हू कंटिन्यू कर न्हू आमी मस्त जुनियर्साक आनी पुरो गायड करच्याक सुरू केल्ले. एक इतले झूम मिटिंग्स तावळी 2016 सुरू केल्ले आमी बिफोर दीस कोवीड थिंग बिकेम वर्च्युअल मिटिंग्स पुरो हें नॉर्मल जावचे बिफोर आमी सुरू केल्ले. तशी आनी अलुमनाय एसोसिएशन फॉर्म जाले नंतर वी वर ऑलवेज एक्टीव. मस्त पुरा ट्रिप्स आनी पुरा वता आशिल्ले. आनी तशी WKC हॅज टॉट मी अ लॉट. तशी पुरा अलॉंग विथ माय लायफ एक्सपिरियन्सीस लॉंग लास्टींग फ्रेंडशिप्स तशी पुरा जाले नंतर रिसेंटली 2019 वी स्टार्टेड लायक म्हळ्यार रॉयल आनी एक शिक्षा म्हणून एक मेंटरशीप प्रोग्राम तशी सुरू केले नंतर सुषमा हॅड इनिशियल थॉट करचे म्हणून. बट रॉयल ड्युरींग कोवीड टायम मस्त आमी पुरा चांग एक इतले जन अलुमनाय पुरा ಒಟ್ಟು जावन एक स्लॅक अंतू वर्क स्पेस करनो. I became a mentor there. And before that, at the same time, I was also a secretary, VKSSF Alumni Association and the secretary javanu. So I was always involved with WKC because I got so much back from WKC. I always felt like, kitle time spend tank kellari WKC goskar male juniors goskar kellari. I always felt like I got
1000 टाइम्स मोर आतां प्रेरणा करताना जावो TVM सरा लागीं उलयताना जावो तांगेले एक पर्सनली एक इंटरेक्शन मेळटाना ते एक फिलींग मेळटाना अगेन हांव इनिशियल एनालॉजी सांगलें म्हणके दीस आर ऑल द थिंग्स दॅट एस्पायर मी टू डू बेटर मिगेले कार खंयचे म्हळ्यार आय विल से WKZ इज माय कार. सो तशी आमी सुशिक्षांत पुरा मस्त काम केलें. सो सुशिक्षांत वी कूड डू अ लॉट ऑफ थिंग मस्त. आतां काल समेत एकलो मेसेज केलो आय गॉट अ प्लेसमेंट जाल्लें म्हगेलें वेंकी, सो थँक यू फॉर युअर गायडन्स. तशी पुरा मेळटाना आमकां बारीक खुशी जाता. सो हांव सेकेंड बॅच WKC, बट लकीली नाव वी आर लॉट ऑफ अलुमनायस आर देर, एक चांग स्ट्रेंथ बिल्ड जाला. सो तशी पुरो जावन लास्ट इयर 2021 ಅಂತೂ अल्टिमेटली बिफोर दॅट आय ऑल्सो गॉट एन आउटस्टँडींग अलुमनाय अवॉर्ड मेळ्ळें म्हाका. आनी दीस 2021 ಅಂತೂ हांव ट्रस्टी जावन म्हाका एक अलॉंग विथ स्नेहा हू इज अवर म्हळ्यार हांव सेक्रेटरी जावन आसतना ती प्रेसिडेंट जावन आशिल्लें. सो आमकां दोग जाणांक ट्रस्टी म्हणून KLCF ಅಂತೂ आमकां इंडक्ट केल्लें. सो दॅट एक स्कॉलर देखून ट्रस्टी म्हणजे पर्सनली आय फील दॅट म्हळ्यार इट्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी की मस्त काम करका म्हळ्यार मस्त कम्युनिटी दिका म्हणून एक हें आसा. तशी WKC हॅज ऑलवेज ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ मी म्हणून एक सांगेत. सो वी आर ऑल्सो इक्वली प्राऊड ऑफ यू वेंकी, तुगेल्या जर्नी आमी एक 12 वर्स इकरा 2011 दुखून आतां हें 12 इयर्सान तो आमी तुगेल्या ग्रोथ तुगेल्या जर्नी आमी पळयला, द वे यू हॅव चेंज अँड वे यू हॅव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लायफ. सो तशीच आतां आमी तुगेल्या ग्रोथान तूं पळयलें की हांव सांगलें सो मस्त सक्सेस आमी डिपिक्ट कोरनाशा. बट तुगेल्या खंयच्याय टायमान तुका एक तुगेल्या एकाडमिक्सान जावन अशें पुरो एक प्लेसमेंट्सा टायमार जावन अशें पुरो स्ट्रगल्स कशें आशिल्ला. सो हाव दॅट जर्नी वॉज. श्योर, हांव एक 2-3 एग्जाम्पल्स दिता अकॅडमिक्स जावं प्लेसमेंट जावं इन जनरल. एक वन थिंग दॅट यू हॅव टू रियलायज इन लायफ इज म्हळ्यार लायफ इज फुल ऑफ दीस अप्स अँड डाउन्स. You will always, like, no matter, like winged janak it might feel like you are doing great, but your journey, you are the only one who knows what is happening. तशी फर्स्ट एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार हांव सांगेल म्हण की टील इंजिनियरींग ताई हांव ऑलवेज वॉज द टॉप स्टुडंट इन माय क्लास. नॅचरली म्हाका एक मेळटा आशिल्लें टिचींग लायक मेळटा आशिल्लें. तशी पुरो इंजिनियरींग जाले नंतर इट वॉज अ कंप्लिटली डिफरंट थिंग. इंजिनियरिंगान तूं सेकेंड इयरान तूं फॉर एग्जाम्पल म्हाका फोकस करच्याक मस्त हांव बँगलोरा मूव जाल्या. बँगलोरान तूं हॉस्टेलान थोडे प्रॉब्लम्स आनी पुरो जाल्या, फूड पुरा प्रॉब्लम्स जाल्या. तशी ते पुरो मायनर इश्यूज, बट एट दॅट टायम म्हाका मस्त एक हें दिसता न्हू इन जनरल अकॅडमिक्सान तूं आय कुडंट फोकस अ लॉट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर डिस्ट्रॅक्शन्स. तशी पुरो जालें. सेकेंड इयरान तूं थोडे पर्संटेजारी पुरा मस्त उण जालें. बट आय कूड रिकवर फ्रॉम दॅट. म्हळ्यार एक WKCची जर्ना पुरा मस्त मेळटाना आमगेले टॉप परफॉर्मिंग स्टुडंट्स तशी पुरा मेळटाना ओके अकॅडमिक्स एक चांग कंटिन्यू करता म्हणून व्हेरी इम्पॉर्टंट जाता. तशी एक आनी प्लेसमेंट्स टायमान तूं एंटायर कॉलेज म्हळ्यार 3rd-4th इयरान तूं हांव एकाडमिक्स पुरा चांग प्रोफायल पुरा बिल्ड केले नंतर प्लेसमेंट्स टायमान तूं फॉर एग्जाम्पल एवरी वन एक्सपेक्टेड मी अलॉंग विथ सम अदर पीपल टू गेट प्लेस्ड इन द फर्स्ट फ्यू टॉप कंपनीज म्हणे एक जनरल एक्सपेक्टेशन आशिल्लें आमी म्हळ्यार चांग परफॉर्मन्स दिता आशिल्लें. बट रियालिटी वॉज कंप्लिटली डिफरंट एटलिस्ट फॉर मी. म्हळ्यार म्हाका एक 20-25 कंपनीज थंय मस्त आय हॅड टू म्हळ्यार मस्त पुरो एप्टिट्यूड पुरा क्लियर जाता आशिल्लें. समटायम्स इवन टेक्निकल राउंड्स पुरा क्लियर जावन HR राउंडान तूं पुरा जाले नंतर लास्ट टायम एट द एंड इट यूज टू बी लायक ओके यू आर नॉट सिलेक्टेड म्हणे हेत आशिल्लें. सम डिफरंट रिजन्स. फॉर एग्जाम्पल आतां वन कंपनी एप्टिट्यूडान तो हांव टॉप केलेलें, बट एट दॅट पॉयंट कशी म्हळ्यार तांगेले एक एलिजिबिलिटी पर्संटेज एक 65% ओवरऑल आसका म्हणे हें आशिल्लें. म्हाका 64.9 कितलें आशिल्लें. इवन दो आय वॉज इन द टॉप एप्टिट्यूडान तो टॉप केलेलें जाले नंतर दे कूड नॉट टेक मी टू द नेक्स्ट राउंड. अशी पुरा डिफरंट रिजन्स आनी फस्ट एक 20-25 कंपनीज. इट वॉज नॉट इजी ऑनेस्ट जावन सांगता. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट एवरी टायम. म्हळ्यार तुगेले फ्रेंड्स प्लेस जाता आसता ती ते पुरो पळयतना इट्स नॉट अबाउट जेलसी बट मोर लायक ओके आय ऑल्सो शूड गो देर. म्हळ्यार एक प्लेसमेंट स्पेशली फिनान्शियल हें पुरा आसतना मस्त पुरा हें आसता आशिल्लें. तशें दॅट टायम ऑल्सो हॅड डिफिकल्टी. बट मागीर 1-2 ऑफर मेळ्ळे तशी पुरा. तांतू आय कूड चूज अ कंपनी वीच कूड पे बेटर फॉर मी एट दॅट टायम. सो यू मायट थिंक ओके हे हॅपी एंडींग नवें म्हणून एट द एंड ऑफ 4th इयर. बट ते इमिडिएटली जॉयन जाले नंतर आफ्टर 1 month ट्रेनिंग हांव हैदराबादाक गेले नंतर फिनान्स रोलान तांणी म्हाका पेटयलें.
सो फिनान्स रोल अंतु आई रियलाइज्ड इमिडिएटली तवळी अगेन दिस इज लाइक मगेले एक तवळी एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग म्हणकी तितले आमकां मस्त एक्सपिरियन्स काय ना कोणे एक स्पेसिफिक गाईड म्हणे काय आसता न्ही आमकां एटलिस्ट पर्सनली आई यूज टू रीच आउट अ लॉट ऑफ पीपल बट आमगेली जर्नी आम्ही करून घेवका न्हय. सो तशी जी इंतू सूर केल्या नंतर फिनान्स रोलान जाल्या नंतर कशें जालें म्हळ्यार आई रियलाइज्ड फिनान्स इज नॉट माय थिंग एट दॅट पॉयंट. सो I wanted to move out. Tawali Hyderabad antu maka again must problems pura jalle and I was very desperate to move out man sanget. Tashi at that time I moved on. Luckily the network that I built helped me. Moved on to Zinga antu again after 1.5 years I realized okay it's all good going good but it's a sedate growth man slow growth. I was not happy with that. Tashi Tawali switch karka malare only 1.5 years experience antu 2 years experience antu I could not get offers just like that. So even if I did get offers, startups antu pura melche san offers tawali to 17-18 time antu that was not something that I wanted to do manu. Tashi I had to again attend interviews, lot of interviews, mast pura interviews divnu, offers accept karnu, reject karnu. Tashi pura te process ek continuously ups and downs jattana. Again when I joined PayPal again TLP aspirations tashi. So you might think that the journey malar ek rosy manki dishya puro but it's always ups and downs manki individually will go through a lot but kashi malari as you grow you will realize that you can handle these things better with these experiences. At the long back ek san exam malari probably I would have been a little scared second year antu but at I don't mind handling interviews from top companies also mast malari kasen okay next anek panta divyeto manek mast life anta mast ek confidence malta ajani mit man sange करेक्ट एक्सपिरियन्स आमकां शिकयता म्हणून सांग करेक्ट तुका ग्रोथ अंतू पळयता ना आमी तूं लायफ आहा तो हांव पळयला हिमालया ट्रेका बगे मेन्शन आशिल्ला सो तूं हॅज अ हॉबी आनी कसो पुरा करता. श्योर ते ट्रेक्स म्हणजे एक व्हेरी इंट्रस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ माय लायफ म्हळ्यार आतां रायट आउट ऑफ कॉलेज एक म्हळ्यार सांदुगून म्हाका ट्रॅवलिंगाचे मस्त एक इंट्रस्ट आशिल्लें आमगेले आनु फॅमिली पुरा मस्त ट्रॅवल म्हळ्यार विंगड डेस्टिनेशन्साक व्हरचे पुरा मस्त सांजसाने आसतना पुरा आशिल्ले तशी एक ट्रॅवल बग म्हण एक म्हाका धरलें म्हणकी. सो कॉलेजांत पुरा आमी मस्त ट्रिप्स पुरा वच्चे आशिल्ले चड पुरा मस्त पुरा गम्मत करन ट्रिप्स पुरा वच्चे आशिल्ले. सो 2015 ग्रॅज्युएट जाल्या नंतर हैदराबादाक गेल्ले तेवळे हांव म्हगेले फस्ट ट्रेक्स शूर केलेले ट्रेकिंग. देन आय रियलाइज्ड आय लायक इट अ लॉट but I also realized that it was a bit expensive to go on treks at that point. So hanga Bangalore shift जाल्या नंतर हांव एक साने आउटडोर लीडर म्हणे एक पार्ट टाइम जॉब म्हणकी ते. सो इवेंच्युअली वॉट यू डू इज इन द वीकेंड्स अंतू तुमी यू टेक अ बंच ऑफ पीपल ऑन डिफरंट ट्रेक्स ऑल ओवर द कर्नाटका बट एज एन आउटडोर लीडर तुका ते ट्रॅवल जर्नी आनी पुरा फ्री आसा फूड एवरीथिंग इज इन्क्लुडेड एंड दे विल पे अ लिटल ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಸಮೇತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿತ್ತತಿ ಆಮ್ಕ. ಸೊ ಹಾಂव आउटडोर लीडर जावन शूर केल्या नंतर मस्त ट्रेक्स आगोवच्याक शूर केले एक आई वुड से नेक्स्ट 2 years अंतू 2016 अदुगुन 18-19 आई वुड से अबाउट 50-55 ट्रेक्स पुरा करनु तवळी. आई ऑल्सो डिड सम हिमालयन ट्रेक्स तशी पुरा ट्रॅवल नॉट जस्ट ट्रेक्स बट इन जनरल ट्रॅवल करच्या मस्त सूर केले. अगेन इट्स ऑल अबाउट लाईफ एक्सपिरियन्सेस बिल्डिंग कनेक्शन्स मस्त पुरा जॉन मेळटा ती विंगड सिच्युएशन्स अंतू तशी पुरा हे ट्रॅवल पुरा कर न्हू हांव मात म्हाका तशी सूर केल्ले. तशी ते एक हिमालयन ट्रेक्स एक 2-3 पंत वचून रिसेंटली हांव एक सिक्किमाक समेत वचून आयले. तशी सिक्किमा वचून एक 2-3 weeks ट्रीप पुरा केल्ले. सो या तशी म्हाका आंड म्हगेल्या बायक समेत एक रिसेंटली हांव एक बायक घेतले. सो ते नाव 2 years बिफोर ते बायकान तूं आतां आय गो ऑन अ लॉट ऑफ बायक रायड्स. आतां ते बायक समेत आमी हिमालयसाक शिफ्ट करनु थंय हिमालयसांत आमगेले पर्सनल बायक रायड करका म्हण आशिल्ले एक इतले गँग. सो ट्रेनांत पुरा शिफ्ट करनु थंय पुरा एक ते स्नो लॅडेड माउंटेन्सा भितर पुरा बायक्स पुरा व्हरनु तशी इन जनरल ट्रेक्स एंड ट्रॅवल एक मस्त पॅशनेट जावन हांव एक. ओके तुगेले ಕೆಲವು ಟ್ರೆಕ್ ಫೋಟೋಸ್ आमी पळया हा खंयचे हे याणा म्हणून म्हगेले तुमी पळयल्यार नंबर प्लेट समेत ना बायक एक्चुअली नवे जस्ट बायक आईल समेत आमी एक ट्रिपा वचके आशिल्ले उडपींत बायक घेतिल्ले सीदा आमी याणा वचके आशिल्ले. तशी याणांत ऑन द वे आमी रब्बन एक फोटो काडले. तशें
हे रिसेंट ट्रिप सिक्कीम अंतू आमी दिस इज 4th डे ऑफ सिक्कीम ट्रिप. ओके तुम्ही पळयला री मुगेल दोळ पुरा रेड जावन आसा ते एक म्हळ्यार -8 डिग्रीज तशी एवरीथिंग वॉज फ्रोजन. तुम्ही मस्त मातशी स्नो पुरो पळयता. आमी वी ऑल्सो फेल ऑन द वे बाईक सोडताना ते ब्लॅक आईस म्हण आसता थंय तेजे वयरी ग्रीप पुरो आमी स्नो टायर्स नाशिल्ले आमगेले एक क्रुजर बाईक. सो थंय गेले नंतर ते स्किड जावन पळोवन तशी बट इट वॉज अ गुड लकीली कशें जाय न्ही आमकां. इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स. सो हें एक सिक्कीम ट्रिपान तूं एक फोटो काडला हांव एक सेल्फी काडून घेतले एक्चुअली तशी एक पळयत. हें जस्ट जानेवारी न्यू इयर ट्रेक केल्लें हांव न्यू इयर जानेवारी 1 बिकॉज आतां 2018 अंतू की 19 अंतू हांव ते आउटडोर लिडराचे एक रब्बोनू मागीर ट्रेक्साक वचचें नाशिल्लें हांव स्टॉप केलेलें. हेक म्हणटा ट्रेक वचून येवया म्हणून न्यू इयराक गेल्लें हांव. हें तडियंडा मोल म्हणून आमगेले वन ऑफ द हायेस्ट पिक्स इन आमगेले चिकमंगळूर अंतू अशें. सो पयरी जानेवारी 1 अंतू काडलेले एक फोटो. ओके आनी हें तुम्ही मस्त फेमस आहे दूधसागर फॉल्स म्हणून गोवांत. अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफूल ट्रेक्स. हे एक 2-3 पंता गेला हांव बट दीस वॉज लास्ट इयर. कोविड अंत एक चांग जालें म्हळ्यार आमकां मस्त ट्रॅव्हल करच्याक इनिशियल कोविड जाले नंतर बिकॉज वी वर इन द होम टावन फ्रेंड्स पुरा ಒಟ್ಟು जावन आमी उडपी दुगून गोवा वचून पुरा हे एक दूधसागर फॉल्स अंतू काडलेले एक दूधसागराचे एक फोटो. अँड दिस इज अगेन सिक्कीम ट्रिपाचे एक फोटो. मस्त कोल्ड आशिल्ले एक माउंटेन हायक केलें. हें एक 0 पॉयंट म्हणून. सो दिस इज कॉल्ड एज 0 पॉयंट. इट्स द लास्ट पॉयंट वेर सिविलियन्स आर अलाउड. इंडियन सिविलियन्साक फॉरेनर्साक थंय अलो ना खाली इंडियन्सा मात्र. थंय दुगून चायना बॉर्डर शोर जाता. तुमी इंडिया मॅप पळयल्यार वयर आसचें लास्टाक एक्चुअली तशें. ओके वेंकी तुगेलो हें पुरा जर्नी आमकां खंडिताची एक मस्त एक मोटिवेशन दिता मस्त एक इन्स्पिरेशन दिता. सो आमगेल्या पळयतल्या ऑडियन्साक एक युथाक कसं मेसेज दिवचा इश्ट पावता तूं? श्योर. आतां हांव इनिशियली सांगिल्लें म्हण की लायफ इज अ रोड ट्रिप. इंडिविज्युअली तुमगेले रोड ट्रिप विंगड आसता. ॲज यू नो इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन. इट्स अबाउट द जर्नी अँड इट्स अबाउट द मायलस्टोन्स. सो तुम्ही कसं करता म्हळ्यार वॉट यू हॅव टू डू इज focus on building a personality and always be focused. वत्ताना तुम्ही ओके always aspire to do better म्हणकी. आता as I said BMWs, Lamborghinis, you will feel on the way. See what is your car, what do you want your car to be and aspire to be in that particular car म्हण एक सांगता. So focus and aspire to do better. खंडिताची एक ब्युटिफूल मेसेज आमगेला आयकतल्यांक एक प्रत्येकल्यांक एक इन्स्पायर जावच्याक. सो तशीची तुगेल जर्नी वेंकी फ्रॉम मे बी गव्हर्मेंट स्कुला दुखून शिकिल्ल दुखून तूं पेपालाक TLP आस्पायर करून तांतू सिलेक्ट जावन आतां प्रॉडक्ट मॅनेजर जाल्लें आसा पुरो. ॲज अ WKCक तूं ॲज अ ट्रस्टी जावन आशिल्लें आसा पुरो. एक घराक एक मस्त कश्टार वयर आयिल्ल्या त्या उडगास दवरून एक स्ವಂತ घर घेवची की कार घेवची की एक पूत जावन एक तुगेल्या कंप्लीट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तू घेतील रीती की. सो ह्या सगळे जर्नी खंडिताची एक मस्त इन्स्पायरिंग आनी प्रत्येकल्यांक एक आयकतल्यांक एक मस्त एक मोटिवेशन मेळटा. लायफ एक कशी एप्रोच करता म्हणून एक शिकूं मेळटा म्हणून म्हाका दिसता. तशीची आज हांगा येवन तुका एक जर्नी शेअर केलेली तुका हांव धन्यवाद सांगता. देव बरें करूं. थँक्यू. तशीची आमगेले ह्या कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.